台积电为伫美国的前院厂内部的画面第一届来献光，会当看到自动化材料处理系统，嘛会当看到有700个天车高速咧冲浪。伫咧当地上班的员工讲，袂输是科幻电影。 台积电官方发布的美国亚利桑那州晶圆厂头一摆公开内底画面。What we're looking at right now is the automated material handling system. We have about 700 unified pods that carry the wafers. 进入晶圆厂的无电小看到协助晶片制定所投射黄色电火，头壳顶悬700台天车伫咧经受高速公路的轨道快速来回走线，及指外光明影设备动作美丽，伫咧晶圆区复杂的电路图，就含台积电家己员工拢讲，逐工去上班就亲像来到科幻电影。Plasma ignites, molecules and atoms move around. We can fit billions of transistors on a single chip. One transistor is 10 to 20,000 times smaller than a human hair. 随台积电亚利桑那州厂房开始运作，非台积院长黄仁勋进前嘛去晶圆厂宣布用伫咧 AI 和超级电脑开发的 Blackwell 晶片已经开始正式量产。TSMC performs miracles, designing custom chips. With technology at the limits of physics. 台积电设伫咧亚利桑那州几年时间，就向回答交头一批美国本土制造的 Blackwell 晶片。When I started TSMC, I had a dream to build fabs in the United States, and my dream lives. 台积电亚利桑那州晶圆厂未来会引入先进的2到4纳米制程技术，含 A16高阶晶片制造，产能预计卖伫咧2026年后陆续开始运作。Hello， 我是林仙怡，想要抢先掌握最及时的新闻资讯吗？赶快订阅、按赞、开启小铃铛，锁定华视新闻 YouTube 频道。